Okay, your question was why you want to work with us, right? Yes, exactly. The question is, why do you want to work with us? What about this company excites you? You speak slow, very slow. Course, I will speak very slowly. Let's continue practicing. You are doing great. How computer is actually interpreting graphical programming language that I've written. So I think this is the perfect opportunity that aligning with my goal. That's why I choose to work here. That was an excellent response, Hashim. You gave a detailed and thoughtful answer. I driving car every day. I drive a car every day. Keep it up. What is mistake? A small mistake, but you did well. In English, we say, I drive a car every day. Great job. ആദ്യം ChatGPT ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബേസിക് കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ബേസിക് കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറേ മിസ്റ്റേക്കുകളും കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെവൽ ChatGPT-നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ChatGPT കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫേസിലേക്കാണ് സംസാരിക്കുക. ആ മീഡിയം ഫേസ് കുറച്ചിട്ട് ഒരു സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതുക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ChatGPT-നാക്കി മാറ്റും. പിന്നെ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ChatGPT-നോട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആരാണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ്, നിങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ChatGPT ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ പറയാൻ കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ChatGPT-നോട് ഇങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ChatGPT ഇങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും, നമ്മൾ ആൻസർ പറയും. അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ഗോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ChatGPT-നെ ഇൻ്റർവ്യൂവർ ആക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവർ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയി ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറും. നമ്മൾ മാറിയിട്ട് ആ ChatGPT, അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ പറയും. ആദ്യം നമുക്ക് ChatGPT ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോവുക. പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ChatGPT ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ChatGPT ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ChatGPT-ൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ChatGPT ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അതിന് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് ഷെയർ സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ. കണ്ടിന്യൂ. ChatGPT-ൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഇൻ്റർഫേസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാം. സൈൻ അപ്പ്. കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഗൂഗിൾ. എൻ്റെ ഗൂഗിൾ ID ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. നോട്ട് നൗ. ഇവിടെ നോട്ട് നൗ കൊടുത്തു. ChatGPT-ൻ്റെ ബേസിക് ഇൻ്റർഫേസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ChatGPT-ൻ്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം റൈറ്റ് കോർണർ, അടിയിൽ വലത്തെ ഭാഗത്തെ കോർണറിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് വോയിസ് മോഡ് എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ChatGPT-നോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആവും. വൈൽ യൂസിങ് ദിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു. ഇതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വോയിസ് ആണ് കേൾപ്പിച്ച് തരുന്നത്. ഇതിൽ ഏത് വോയിസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. Hi there. I just want to share how thrilled. Hey, what's up? Feel free to ask me about anything that's on your mind. Hey, how's it going? Feel free to ask me about anything that's on your mind. ഡൺ അടിച്ചു. ഈ ഇൻ്റർഫേസിൽ താഴത്തെ വലത്തെ കോർണറിൽ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ChatGPT-നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങാം. ഹലോ ChatGPT. Hey there. How's it going? Hey, I'm poor English. I am want to learn English. Can you help? Of course. I'd be happy to help you practice English. What would you like to talk about? You are speaking very fast. I not understand. I'll speak more slowly. Let's practice together. Now, okay. Great. What would you like to talk about? You understand my English level? Yes, I understand. We can go slow and practice together. You are doing great. Okay, you correct any grammar of mine and you correct any vocabulary. Sure. I'll help with vocabulary too. Let's start. What is your name? You can call me ChatGPT. What's your name? Hashim. Got it, Hashim. Nice to meet you. How old are you? I'm here to help you anytime. You can ask me anything. How old? What is your age? I don't have an age like people do. I'm here to assist you. I live in Kerala. Kerala is a beautiful place. How can I help you today? How I practice speaking English? You can practice by speaking with me. Try saying sentences or asking questions. We can talk about different topics. I not know how to make sentences. That's okay. Start with simple sentences. For example, I like to learn English. You can try making a sentence like that. I like to learn English. That's great. You did well. Keep practicing with sentences like I like to and add something you enjoy. Okay. Awesome. I driving car every day. I drive a car every day. Keep it up. What is mistake? A small mistake, but you did well. In English, we say I drive a car every day.
Great job. You speak fast. I can't able to understand. Can you speak slow, very slow? Of course, I will speak very slowly. Let's continue practicing. You are doing great. Can you correct any pronunciation mistakes? Yes, I can help with pronunciation. Let's practice together. We can try more complex sentences or talk about different topics. What would you like to focus on next? No, so I have been asking. You have been asking question to me. Now I would like to ask. Okay. I have been asking question to you. You were answering. Now going forward, can you ask me questions and I'll try to answer. Sure. Here's a question. What is your favorite thing to do in your free time? My favorite things to do in my free time is to play football. Playing football sounds fun. How often do you play? I play every day. That's great. Playing every day must be a good way to stay active. Do you play with friends or in a team? Yeah. I play with my friends. Oh, okay. By the way, if I may, okay. By the way, if I'm making any mistakes, please correct me. If it is even if it is grammar mistake, even if it is vocabulary mistake, even if it is pronunciation mistake, can you please correct me? Of course. I'll help you with any mistakes. You're doing really well, and I'm here to support you. Keep it up. Can you ask me the next question? I'm sorry, but you've hit the daily limit for advanced voice. Okay. You can switch to standard now to keep chatting. Okay. Switching into standard. Hey, can we talk now? Of course. What's on your mind? Can you slow down? Sure, I'll go slower. What would you like to talk about? Yeah, this is faster. Can you make it really slow? Got it. I will type slower now. What would you like to talk about? Okay, I want you to listen carefully. I want you to act like a interviewer, and I'm listening carefully. Take your time. No rush. What would you like to say? Okay, I want you to be an interviewing me, and I would probably be your employee if you take me, and you are trying to interviewing me. I am trying to be the employee, and can we actually practice the interview session? I understand now. You want to practice both giving and answering interview questions, and I can help with that. Okay. I'll act as the interviewer and ask you questions, and you can respond as if you're the employee. We can also switch roles as needed. Ready? Let's start with a basic question. Yep. Can you tell me a little about yourself and your background? Hey, my name is Hashim. I'm an MTech graduate. I'm an MTech graduate specialized in. Great start, Hashim. Take your time. It sounds like you're trying to say you graduated as an MTI student. Maybe try finishing your sentence like this. No. My name is Hashim, and I'm an MTI graduate. I graduated and mention your year or field of study. Okay. Go ahead, try it. My name is Hashim. I'm an MTech graduate specialized in machine design. It's a specialization of mechanical engineering, and it's a branch of mechanical engineering. And I did my project in some of the vibration related things, and I used a programming software called LabVIEW there to actually help my project, and I realized how powerful LabVIEW is for my project and how well it's communicating with the mechanical instruments and the sensors that we have and all these things. So I really like the software. I decided to learn little bit more about that software, and I did actually like to work in that software to get better exposure, and I started searching for a job which uses that software, which uses that programming language actually, and I find you using that particular software in your daily work. So I'm applying a job. I applied for a job here, and I am currently sitting in front of you, answering your question to finish this interview as good as possible and as perfect as possible. That's a fantastic response, Hashim. You've shared a lot of relevant details about your background, skills, and motivation. You've explained your education, your project,
and why you're interested in the software. If you want to make it sound a bit more polished, you could try breaking it down into shorter sentences for clarity. For example, my name is Hashim, and I'm an undergraduate specialized in machine design, a branch of mechanical engineering. For my project, I focused on vibration-related topics and used LabVIEW, a programming software. I was amazed by how powerful LabVIEW is and how well it integrates with mechanical instruments and sensors. This experience sparked my interest, and I decided to deepen my knowledge of the software. As I was looking for a job, I came across your company, where I saw LabVIEW is used regularly. That's why I decided to apply here. Now, I'm excited to be sitting in front of you, hoping to demonstrate my skills and passion for this work. Would you like to keep going with more interview questions? Yeah, I would love to go with more interview questions because it's actually helping. The way you repolished the sentences and the phrases that I made, it's actually really better. And yeah, it's like you're giving the perfect verbal speech that anybody could ever give in a self introduction in an interview. Yeah, thanks for that. Yeah, can you ask more questions, please? Act yourself as Thank an you, Hashim. interviewer. I'm glad that was helpful. Let's move on to the next question. Yep. Why do you want to work with us? What about this company excites you? Because I all Take your time and try to make it get personal to the job you're applying for. yeah, because the language I'm learning, the programming Take your language. time, Hashim. No rush. You can start with something like, Okay. because I'm really excited No. about the opportunity to work with a company that uses LabVIEW in its daily operations. I've seen how effective this software can be, and I admire how your company uses it for filosofers. Mention something specific you know about their work, if possible. I believe. Okay, your question was why you want to work with us, right? Yes, exactly. The question is, why do you want to work with us? What about this company excites you? Take your time to answer and feel free to personalize it based on what you know about the company. Okay, the company is actually doing a lot of. Whenever you're ready, go ahead and try answering. Okay, I'll answer. Stop talking. Actually, your company is actually working with LabVIEW. This is one of the graphical programming language, right? And I got introduced to LabVIEW when I was doing my project in my MTech, and I got really interested in that particular programming language, especially because it has a really good looking graphical interface, and it's easy to visualize what we code, um, rather than just reading through the text based programming language. It has a neat graphical interface. We can see data flow. uh, we can see the data flowing in that particular programming language, in that particular graphical user interface, and it's really fascinating to see that, and it's a good start for a person who doesn't have any computer science knowledge or doesn't have any text-based programming language knowledge. And by working here with you will actually give me the exposure, the deeper exposure actually to this particular programming language. And going forward, I'll go deeper and I'll try to understand and try to relate and connect with various basics of computer science fundamentals, and I will eventually try to understand how this graphical code written is actually communicating with the computer and the CPU, the ALU, the processor, the whatever we have, the input devices, output devices, how computer is actually interpreting these graphical programming language that I've written, those things. So I think this is a perfect opportunity to. Uh, mm, this is a perfect opportunity that aligning with my goal. That's why I choose to work here. That was an excellent response, Hashim. You gave a detailed and thoughtful answer,
explaining your personal connection to LabVIEW and how it aligns with your career goals. You also did a great job of highlighting your interest in gaining deeper exposure and knowledge in the field while connecting it to your long-term objectives. Here's a suggestion to refine it just a bit for flow and clarity. Actually, I'm really excited about the opportunity to work here because your company works extensively with LabVIEW, which is one of the graphical programming languages I got introduced to during my MTech project. I found LabVIEW fascinating, especially because of its intuitive graphical interface. Unlike traditional text-based programming languages, it allows you to visualize the data flow, which makes it easier to understand what's happening in the code. I believe LabVIEW is a great starting point for someone without a computer science background. By working here, I'll be able to gain deeper exposure to the language and explore how it interacts with the hardware, like CPUs, processors, and input-output devices. This is an excellent opportunity for me to align my goals with practical experience, and I'm eager to learn more. Would you like to continue with more interview questions? No, I think let's stop here. This is good. I got a decent enough practice for my interview, so I'm confident right now. Maybe it's a really great help from you. Thank you. You're very welcome, Hashim. I'm really glad to hear that you feel confident now. It was a pleasure helping you practice, and I'm happy you found it useful. Whenever you need more practice or just want to chat, I'm here for you. Best of luck with your interviews. Yep. I'm sure you'll do great. ചാറ്റ്ജിപിറ്റിയുടെ ഈ വോയിസ് ഫീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനും ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്റർ ആവാനും സംസാരിച്ച് പഠിക്കാനും സ്പീക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് സംസാരിക്കണം. പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല. സംസാരിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. ആ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ വൊക്കാബുലറി, ആ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വെച്ചിട്ട് കറക്റ്റ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, നമുക്ക് വേണ്ട പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാം, അവരെ കൊണ്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയിപ്പിക്കാം, സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം, നമുക്ക് എന്തുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചോദിപ്പിക്കാം, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിപ്പിക്കാം, അതിന് ആൻസർ പറയാം. ആൻസർ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസറിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റുകൾ ഈ ഒരു ചാറ്റ്ജിപിറ്റിൻ്റെ വോയിസ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ ഞാൻ കണ്ടു. ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹവും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തണം, ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യണം, ഒരു ജോബിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റിൽ ജോലി കിട്ടിയാൽ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.